Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre l'anglais. Chapitre 1. Ça sera la première vidéo. Alors, aujourd'hui, ça va être sur be and have got. Alors, retenir l'essentiel, les conjugaisons to be, forme affirmative, interrogative et négative. Be a trois formes. I am, is, or are. I am French. Are you English? Is he Australian? She's American. It's cold. We aren't at school. Are you pleased? They are holiday. He's English. Is he English? He isn't English. Conjugaison to have got. Forme affirmative, interrogative et négative. Have got est deux formes. Has got, have got. La troisième personne du singulier. Toutes les autres personnes. I've got a red bike. Have you got a tennis racket? He's got fair hair. Has he got blue eyes? You've got a dog at home. You've got two sisters, have you? The Miller have got a computer, have they? Les question tags placent à la fin de phrases affirmatives ou négatives. Elles permettent de prendre à témoin un interlocuteur de demander confirmation de quelque chose. John is French, isn't he? That the Greys haven't got a blue car, haven't they? Le pronom personnel complète. Le pronom personnel complète se place toujours après le verbe. I can't do my exercise. Can you help me, please? No, I can't help you. My uncle is funny. I like him. My mother is nice. I like her. This is the match tonight. Can I watch it? My sister and I can't do this exercise. Can you help us? Yes, we are going to help you. My parents are going to the concert, but we can't go without them. Alors, comment faire? Se présenter parle de soi et des autres. On utilise be pour se présenter, parler de soi et des autres. I am Laura. I am French. This is Kevin. He is from London. Where are you from? Demander et dire ce qu'on a. Pour demander à quelqu'un s'il possède quelque chose ou ce qu'il possède, ainsi que pour dire ce qu'on a, on emploie have got. Have you got a pet? Yes, I have. What has he got in the bag? He's got a clarinet. Évoquer une personne ou une chose déjà citée. Les pronoms personnels complètes servent à éviter la répétition d'un nom déjà mentionné. This book is interesting. Read it. The cars are dirty. Wash them. Demander is. Lorsqu'une question débute par un auxiliaire ou un opérateur, la réponse commence par yes ou no. Exemple. Are you French? Yes, I am. Have she got a dark hair? No, she's got fair hair. Interroger sur la ou les personnes, là où les choses, le lieu. Who interroge sur le là où les personnes. What est sur là où les choses. Et where sur les lieux. Who is your math teacher? What is there in the fridge? Where's John? Complétez des phrases par les formes to be qui conviennent. He's 11. Jack and I are in the garden. Are they behind the trees? I'm from France. What are at home because it's cold. Complétez par les formes de have got qui conviennent. John and Mary don't have long hair. I don't have green eyes. My sister has a canary. What have you in your pocket? Peter and I are having a new bike. Réécris les phrases suivantes en remplaçant la forme contractée par la forme pleine. He's got a tennis racket and it's new. She's got a baby brother and he's lovely. They are 12 years old. There is an interesting program on television.
We've got an old car. Complétez les phrases suivantes par la forme to be ou to have got qui convient. My parents have got an English car. It's 12 o'clock. We are very hungry. Do your parents have a computer? I'm not very well today. Mettez les phrases suivantes dans la forme interrogative, puis à la forme négative. He's got dirty trousers. She's 13. They've got a television set in the kitchen. Complétez par le pronom personnel qui convient. Do you like detective books? Yes, I love her detective books. Mom is making a cake. I'm helping her. Can you help me? Yes, I can help you. My sister and I are working. Dad is helping her. My brother is playing in the garden, but I can't play with her because I'm working. Pose la question qui provoque chacune des réponses suivantes. Yes, John is from Australia. Is John from Australia? Do they have a computer? No. They haven't got a computer. Do they have a computer? He is in the garden. Is she in the garden? I've got an insect in my pocket. Do you have an insect in your pocket? Yes, she's 11. Is she 11? Comment dirais-tu en anglais? Les maçons ont 3 enfants. The Masons have 3 children. Ton frère a 12 ans. Your brother is 12 years old. Ta mère n'a pas une voiture bleue. Doesn't your mother have a blue car? Henry est stupide et que tu ne l'aimes pas. Henry est stupide et you don't like him. Demandez en anglais si elle a une sœur. Do you have a sister? Voilà, aujourd'hui ça a été be and have got. Demain on fera les présents continus. Dans le chapitre 2, on continuera le présent simple et le présent continu. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous me suivrez. C'est la prochaine vidéo que je ferai page par page en continuant avec vous. Merci de votre suivi. Merci.